chemical composition of the Portland cement. Before going to setting and hardening, I'll give a brief introduction about the Portland cement chemical composition. After that, we move to the setting and hardening of the Portland cement. Another important question in this chapter. Chemical composition of Portland cement. You already know that. What are the chemical constituents present in the Portland cement? One is tricalcium aluminate, that is represented as C3A. The second one is tetracalcium aluminoferrate, C4AF. Tricalcium silicate, C3S, sorry, dicalcium silicate, C2S. Okay, so chemical formulas మీకు already idea ఉన్నాయి, మళ్ళీ దాన్ని నేను స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయట్లేదు. So and tricalcium aluminate average percentage present in the Portland cement 10%. Tetracalcium aluminoferrate present in the Portland cement is also approximately 10%, 9%, 9 to 10%. Okay, tricalcium silicate present in the Portland cement 45%. Dicalcium silicate present in the Portland cement 25%. Right? So why this 10%, 10, 45, 45? See, 45 plus 25, 70, plus 20, 90. Remaining 10% are other constituents. What are the other constituents? Maybe calcium oxide, sodium oxide, right? Potassium oxide, etc. Magnesium oxide, other constituents may be present in Portland. 90% all these constituents are here. Okay. And how much time to take to complete the reaction, chemical reaction? So tricalcium aluminate complete its reaction in less than 1 day. That means when we add the water to the Portland cement, tricalcium aluminate and start the hydration reaction, and it completed in less than 1 day, and approximately 12 hours. It take 12 hours. Approximately it take 12 hours. Tetracalcium aluminate is also complete its reaction less than 1 day. Tricalcium aluminate take 7 days to complete the reaction, maximum reaction. Right? Dicalcium silicate need to take 28 days to complete the reaction. That means the rate of reaction is very slow for dicalcium silicate. Tricalcium silicate is also rate of reaction slow because it takes 7 days to complete the reaction, hydration and hydrolysis reaction, right? And heat of hydration. Tricalcium aluminate produce energy, heat energy 210 calories per gram. That means it is exothermic reaction. During a hydration and hydrolysis reaction, when cement is added to the water is added to the cement, immediately hydration hydrolysis reaction started, and also during this hydration hydrolysis reaction, it release some amount of heat energy. So that we need to keep the structure continuously wet. That means we continuously we conduct curing process by providing water. By providing water, two advantages. One is it provides sufficient amount of water for a hydration and hydrolysis reaction. The second one is it reduces the heat energy, because for example, if we not provide the water, heat amount is released. Released heat energy leads to breaks and cracks of the structure. So that we need to provide continuously water at least for 15 days.
So continuously we are providing water. We are spraying water on the walls, ప్లాస్టరింగ్ వాల్స్ ఎక్సెట్రా. అలాగే స్లాబ్ పైన కూడా వాటర్ని స్టాగ్నేట్ చేసి ఉంచుతా ఉన్నాయి. అంటే హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ ఎక్కువ స్లాబ్లోకి వచ్చేసరికి, అంటే కాంక్రీట్లో ఎక్కువ సిమెంట్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది, అంటే హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మనం వెట్ కండిషన్ మనం ఎక్కువ వాటర్ని స్ప్రే చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ ఫర్ ట్రై కాల్షియం అల్మినేట్ 210 ఎక్కువ ఉంటుంది. అట్లానే టెట్రా కాల్షియం అల్మినేట్కి 100 క్యాలరీస్ పర్ గ్రామ్స్. ఓకే, ట్రై కాల్షియం సిలికేట్ 120 క్యాలరీస్ పర్ గ్రామ్. డైకాల్షియం సిలికేట్కి తక్కువ ఉంటుంది, 60 క్యాలరీస్ పర్ గ్రామ్. ఓకే, హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్, అట్లాగే రేట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ కూడా ఉంటుంది. సో మనం అంత డెప్త్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్, బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది కెమికల్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్. అండ్ ఇంకా మనకు ఒక చిన్న పాయింట్ నేర్చుకోవాలి. ట్రై కాల్షియం సిలికేట్, టెట్రా కాల్షియం సిలికేట్, these two constituents are responsible for setting. That means initial stiffness is gained by these constituents, aluminates, tetracalcium aluminate, tricalcium aluminate. These aluminates are responsible for setting. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత టాపిక్ ఏం చెప్తాను, సెట్టింగ్ అండ్ హార్డనింగ్. సెట్టింగ్ అండ్ హార్డనింగ్ లో సెట్టింగ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ బై ది C3A and C4AF. నెక్స్ట్ హార్డనింగ్, silicates, the ultimate strength gained by the silicates, tricalcium silicate and dicalcium silicate. ఓకే, మనకి 2 parts కింద సెట్టింగ్ అండ్ హార్డనింగ్ 2 parts అనుకుంటే, సెట్టింగ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది బై ది అల్యూమినేట్స్, హార్డనింగ్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ బై ది సిలికేట్స్. ఓకే, అండ్ ఇంకొక మనం ఇందులో డిఫరెన్స్ ఏంటి, ట్రైకాల్షియం అల్యూమినేట్స్ ఆర్ వెరీ లెస్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఎందుకంటే మనకు కావాల్సింది హై స్ట్రెంత్ కావాలి, అల్టిమేట్ స్ట్రెంత్ కావాలి, హార్డనింగ్ కావాలి. సో ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ సిలికేట్స్ ఆర్ మోర్ కంపేర్ టు ది అల్యూమినేట్స్. అల్యూమినేట్స్ ఇనీషియల్ స్టిఫ్నెస్ వరకు ఉంటే సరిపోతుంది. తర్వాత ఇంకా హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ అల్యూమినేట్స్కి ఎక్కువ ఉంటుంది, సిలికేట్స్కి హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ తక్కువ ఉంటుంది. అట్లాగే రేట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ కూడా. Okay, so this is about the brief introduction of chemical composition of Portland cement. Now we are going to setting and hardening. This is also very important question. Setting and hardening, very important question in examination point of view. Manufacturing of Portland cement, setting and hardening, ఈ 2 questions లో డెఫినెట్ గా మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఎగ్జామినేషన్ వస్తుంది, 100% గ్యారెంటీ. మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్, సెట్టింగ్ అండ్ హార్డనింగ్ 2 క్వశ్చన్స్ లో ఒకటి గ్యారెంటీగా వస్తుంది, నో డౌట్. ఓకే, రైట్. సో setting and hardening is a property, it is a property of Portland cement. When cement is mixed with water, first we get paste, right? They say immediately hydration and hydrolysis reactions started. After some time, due to hydration and hydrolysis reaction, this paste becomes into resid. Why it becomes into resid? Due to hydration reactions of C3A and C4AF. After this stiff material, resid material, become into hard rock-like material due to hydration and
hydrolysis of C3S C2S. ఇక్కడ మీరు చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, హైడ్రేషన్ అండ్ హైడ్రాలసిస్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ C3S అండ్ C2S. ఇక్కడ నేను ఓన్లీ హైడ్రేషన్ అన్నా, రైట్? C3A C4AF undergoes only hydration reaction, but C3S and C2S undergoes hydration and also hydrolysis reaction, right? So this initial rigidness or initial stiffness is called setting. This setting takes place in less than 1 day. This setting takes place in less than 1 day. Less than 1 day, ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే less than 12 hours. 10 to 12 hours లో setting process complete అయిపోతుంది, right? This hardening or this change, hard like material, rock like material, the material become into rock like or hard by hydration and hydrolysis of C3S and C2S. That reaction is called as hardening, right? Ultimate strength. Hardening means ultimate strength. This is called ultimate strength. Okay, ultimate strength due to C3S and C2S reaction. Okay, do you understand my point? So once again I will explain. When cement is mixed with water and allowed to stand, it changes to hard rigid mass. Okay, this is known as setting. Setting refers to a change from a fluid state to rigid state due to initial chemical reactions of C3A and C4AF, right? So initially we get some crystalline products because of the hydration reaction of C3A and C4AF. Gradually this rigid mass gains strength, ultimate strength, to form a compact rock-like material due to crystallization of the C3S and C2S compounds. Initially they form gels and slowly become into crystals, crystallization process. This setting and hardening takes place due to hydration and hydrolysis reaction of the various constituents of cement. We already know that C3A, C4AF, C3S, C2S, etc. Okay, setting and hardening takes place due to the hydrated compounds being less soluble precipitate out as a gels or crystals. Some constituents forms the crystals, some constituents forms the gels. Gels slowly become into metastable gel, that metastable gel slowly become into crystals, right? Curing అందుకనే మనకి 7 days పడుతుంది అంటున్నాం, లేకపోతే 28 days టైం పడుతుంది అంటే 7 days లో ఏం జరుగుతుందంటే C3S ఫస్ట్ హైడ్రేషన్ రియాక్షన్ జరిగి ఒక జెల్ ఫార్మ్ చేస్తుంది, దాన్ని టోబర్మరైట్ జెల్ అని పిలుస్తారు. ఆ జెల్ స్లోగా మెటాస్టేబుల్ జెల్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి, అంటే స్లోగా మీరు వాటర్ని కంటిన్యూస్ గా వాటర్ని సప్లై చేస్తూ ఉంటారు కదా, ఆ సిమెంట్ ఆ స్ట్రక్చర్ లో ఉండేటువంటి కంపోజిషన్ లో ఉండేటువంటి వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటూ జెల్ క్రిస్టల్ కింద మారుతుంది అన్నమాట. క్రిస్టల్ కింద మారి కంప్లీట్ గా రాక్ లైక్ మెటీరియల్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. అలా జరగడానికి C3S కి అయితే 7 days టైం పడుతుంది, C2S కి అయితే 28 days టైం పడుతుంది అన్నమాట. దాన్ని హార్డెనింగ్ అని పిలుస్తారు అన్నమాట. సో సెట్టింగ్ అకర్స్ వితిన్ 24 hours, whereas hardening requires 30 days or 28 days to complete the C3S and C2S reactions. Okay, so right, ఇప్పుడు కెమికల్ రియాక్షన్స్ లోకి వెళ్దాం మనం. ఫస్ట్ ఇనీషియల్ సెట్టింగ్ ఎట్లా జరుగుతుంది. Initial setting completed in less than 30 minutes. Final setting completed in less than 12 hours. Okay, అంటే మనం సిమెంట్ ప్లస్ వాటర్ మిక్స్ చేసిన తర్వాత 30 minutes వరకు 30 minutes లో రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. 30 minutes దగ్గర నుంచి స్లోగా మనం వాటర్ యాడ్ చేసినప్పుడు స్లోగా రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. స్లోగా రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి కూడా రీజన్ ఉంది.
ఏంటి జిప్సమ్ యాడ్ చేస్తున్నారు, రిటార్డింగ్ ఏజెంట్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఒకవేళ మీరు జిప్సమ్ కనుక యాడ్ చేయకపోతే, వితౌట్ యాడింగ్ జిప్సమ్ ఇన్ ద పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్, ఫైనల్ సెట్టింగ్ ఇస్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్ ఇన్ లెస్ దాన్ 30 minutes. ఫైనల్ సెట్టింగ్ ఎంత టైం పడుతుంది అంటే 12 hours టైం పడుతుంది. అంటే మనం సిమెంట్ వాటర్ మిక్స్ చేసిన తర్వాత మనం అప్లై చేసి, అంటే వాల్ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ ప్లాస్టరింగ్ చేసిన తర్వాత కానీ అది స్లోగా సెట్టింగ్ అవడానికి, ఇనీషియల్ స్టిఫ్నెస్ రావడానికి, ఇనీషియల్ గా క్రిస్టల్స్ ఫార్మ్ అవడానికి 12 hours టైం పడుతుంది. ఎందుకు 12 hours టైం పడుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది యాడింగ్ జిప్సమ్. If you take the prepare or manufacture the Portland cement without gypsum, the initial stiffness completed less than 30 minutes. So anta fast ga reaction జరిగిపోయింది అనుకోండి, 30 minutes లోపల రియాక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోతే ఫర్దర్ రియాక్షన్ జరగడానికి అది ప్రివెంట్ చేస్తుంది అనమాట. ఫర్దర్ గా జరగాల్సినటువంటి C3S C2S రియాక్షన్స్ అది ప్రివెంట్ చేస్తుంది. సో ఆ రియాక్షన్ అంత ఫాస్ట్ గా జరగకుండా ఉండటానికి మనం రిటార్డింగ్ ఏజెంట్ జిప్సమ్ యాడ్ చేస్తాం. దిస్ జిప్సమ్ enhance the setting time from 30 minutes to 12 hours. Without gypsum, the reaction completed in 30 minutes. With gypsum, the reaction completed in 12 hours. So it enhances the setting time. So when we enhance the setting time, there is some time to contact the water molecules with the C3S and C2S, and slowly the C3S C2S also involved in the hydration and hydrolysis reaction. That is the reason why we add the gypsum. So initial setting completed in less than 30 minutes, final setting completed in less than 12 hours. Okay, so that the reason for the initial setting or final setting is C3A and C4AF. So the chemical reactions em jarugutunnayi. C3A 3CaO Al2O3, okay, in presence of water it is converted into 3CaO Al2O3 6H2O plus ఎంత అని చెప్పాము మనం ఇక్కడ 210 calories per grams. kilojoules per kilograms కూడా చెప్పొచ్చు, నేను calories per grams చెప్పాను. 210 calories per grams. Okay, so this powder tricalcium aluminate, when mixed with water, it become into hydrated tricalcium aluminate. Hydrated tricalcium aluminate. It is a crystal. Okay, so when the powder mixed with water, it become into a crystal, and also it liberates some amount of heat energy, 210 calories per kilograms. So this reaction is called flash set. అంటే మీరు వాటర్ ని యాడ్ చేసిన వెంటనే ఇమీడియట్ గా C3 రియాక్షన్ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి రియాక్షన్ జరిగి క్రిస్టల్ ఫార్మ్ అయిపోతుంది, ఫ్లాష్ సెట్ జరుగుతుంది. సో బట్ ఫ్లాష్ సెట్ ఈస్ అన్డిజైరబుల్, అంతే కదా. ఇంత ఫాస్ట్ గా సెట్టింగ్ జరిగిపోతే ఫర్దర్ రియాక్షన్ జరగదు అని చెప్తున్నాను నేను. సో ఇట్ ఈస్ అన్డిజైరబుల్. సో టు ఎన్హాన్స్ దిస్ సెట్టింగ్ టైం, ఈ రియాక్షన్ ఎంత ఫాస్ట్ గా జరగకుండా ఉండటం కోసం ఏం చేస్తున్నాం అంటే it prevent the further hydration of the other constituents అంటున్నాం కాబట్టి, so we need to add gypsum in the Portland cement. So the added gypsum ఏం చేస్తుంది, కాల్షియం ట్రైకాల్షియం అల్యూమినేట్ ప్లస్ ఆల్రెడీ వాటర్ ని యాడ్ చేసాం, ఇంకా దీంతో పాటుగా జిప్సమ్ కూడా ఉంది మనకి, CaSO4 2H2O gives rise to ఏం రియాక్షన్ జరుగుతుంది, CaO Al2O3 3CaSO4 32H2O. అంటే ఇక్కడ మనం దీన్ని ఎట్లా చెప్పొచ్చు అంటే ట్రైకాల్షియం సల్ఫో అల్యూమినేట్. ట్రైకాల్షియం అల్యూమినేట్ అయితే ఫాస్ట్ గా హైడ్రేషన్ రియాక్షన్ జరిగి హైడ్రేటెడ్ ట్రైకాల్షియం అల్యూమినేట్ ని ఫార్మ్ చేస్తుంది. అదే మనం వాటర్ జిప్సమ్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ జరిగే రియాక్షన్ అంటే జిప్సమ్ ట్రైకాల్షియం అల్యూమినేట్ తో కలిసిపోయి ట్రైకాల్షియం సల్ఫో అల్యూమినేట్ ని ఫార్మ్ చేసేస్తుంది. ట్రైకాల్షియం సల్ఫో అల్యూమినేట్ ని ఫార్మ్ చేసి స్లోలీ ఇట్ రిలీజింగ్ C3A ఫ్రమ్ దిస్ కాంపౌండ్, స్లోలీ ఇట్ రిలీజింగ్ C3A. సో ఈ C3A మళ్ళీ వాటర్ తో కలిపి 6H2O gives rise to C3A 6H2O hydrated compound formation. That means it enhances the setting time.
ఎస్, కాల్షియంకి సిఏ రాదా అంటారు. ఎస్ కరెక్టే. అంటే నేను మీకు చెప్పలేదు. యాక్చువల్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే జస్ట్ ఊరికనే ఎబ్రివేషన్ కింద రాస్తాం కాల్షియంని. కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఇక్కడ మనం కాల్షియం ఓన్లీ కాల్షియం చెప్పట్లేదు. మీరు నోట్ చేసుకోండి, నేను ఆన్సర్ చేస్తాను మీ క్వశ్చన్. 70 270. ఎస్ 270 క్వశ్చన్ ఏమని అడిగారంటే ఎస్ గుడ్ క్వశ్చన్. మన ఇప్పటి వరకు C3A C4AF C2S అని అనేస్తున్నాం కదా. కాల్షియంని అదే మనం కాల్షియం ఆక్సైడ్ ని కాల్షియం ఒకదాన్ని సి అని చెప్పట్లా నేను, మీకు అర్థమవుతుందా? కాల్షియం ఓన్లీ కాల్షియం సి అంటలా, కాల్షియం ఆక్సైడ్ ని మొత్తాన్ని సిగా రిప్రజెంట్ చేస్తాను. అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ Al2O3ని ఏగా రిప్రజెంట్ చేశాను. SiO2ని మొత్తాన్ని ఎస్ గా రిప్రజెంట్ చేశాను. ఓకే, ఊరిని జస్ట్ మనకి అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం కోసం, ఈజీగా ఉండడం కోసం ఇలా రిప్రజెంట్ చేశాం అంతే. Do you understand my point? Calcium oxide is represented as C. Aluminium oxide represented as A. Silicon dioxide represented as S. Okay. Right. C3A. So this added gypsum is used as a retarding agent. That means it enhance setting time. Without gypsum, the reaction completed in less than 30 minutes. That is the reason why we are adding gypsum. Right? Okay. Right. Next chemical compound ఏంటి దీంట్లో? C3A తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ C4AF, టెట్రా కాల్షియం అల్యూమినం ఫెర్రేట్. దాన్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు? ఎలా కెమికల్ ఫార్ములా 4CaO Al2O3 Fe2O3 plus 7H2O gives rise to 3CaO Al2O3 6H2O plus CaO Fe2O3 H2O. రైట్? సో అంటే లైక్ దట్ సేమ్ ఇప్పుడు మనకి జిప్సమ్ యాడ్ చేస్తే ఎలాగైతే ట్రై కాల్షియం సల్ఫో అల్యూమినేట్ ఫార్మ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ ఫార్మ్ అవుతుందో, ఇక్కడ కూడా టెట్రా కాల్షియం అల్యూమినం ఫెర్రేట్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ and tetra calcium aluminum ferrate is cannot undergoes a fast reaction because this aluminate combined with iron oxide. So when it undergoes hydration reaction, first splitting this calcium aluminum ferrate into calcium aluminate and calcium ferrate. So the rate of reaction is compared to the C3A is slow. Compared to the C3A, the C4AF chemical reaction or rate of reaction is slow. Here also we get tricalcium aluminate, hydrated tricalcium aluminate and hydrated calcium ferrate crystals. So these crystals are responsible for initial stiffness. By this way, chemical reactions takes place. Okay, and heat of hydration. How much amount of heat energy liberated here? I already told that to ఎంత చెప్పాను మీకు, to 100 calories per grams. 100 calories per grams. Okay, right. Next, so మనకి ఇక్కడ సెట్టింగ్ రియాక్షన్స్ కంప్లీట్ అయినాయి. C3A and C4AF సెట్టింగ్ రియాక్షన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. సో సెట్టింగ్ రియాక్షన్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ జరిగే రియాక్షన్స్ ఏంటి? హార్డనింగ్ రియాక్షన్స్. What are the hardening reactions? Hardening reactions is caused by the C3S and C2S. What is C3S? Tricalcium silicate, dicalcium silicate. Tricalcium silicate and dicalcium silicate. Okay, so ఏంటి కెమికల్ రియాక్షన్స్ ఎట్లా జరుగుతున్నాయి చూద్దాం. 3CaO SiO2 plus 6H2O gives rise to 3CaO 2SiO2 3H2O plus 3Ca
OH twice. Sorry, 2 of. And also heat of hydration 120 calories per grams. This is about the reaction. The tricalcium silicate under the hydration and hydrolysis. Here two reactions. One is this is hydration reaction. This is hydrolysis reaction. So tricalcium silicate undergoes hydration and hydrolysis reaction with sufficient amount of water. It is converted into tricalcium disilicate, tricalcium disilicate. It is also called as tobermorite gel because it resembles the natural stone tobermorite, which is same with the chemical formula of the tobermorite gel is same like this only, so that it is called as tobermorite gel. First we get initially gel, then slowly this gel get converted into metastable gel, that is converted into crystalline compound, crystalline product, and finally it is converted into stable crystalline product. Okay, by continuously supplying sufficient amount of water. This is crystal hydrolysis product, calcium hydroxide. Calcium hydroxide is used to prevent the corrosion in the concrete, because we are using iron rods in the concrete structure. This calcium hydroxide increase the pH of the concrete structure. Calcium hydroxide, because calcium hydroxide is base, it increase the pH value of the concrete, so that it prevent the acid attack or corrosion on the iron rods. It acts as a protective film. Calcium hydroxide forms the protective film on the iron rods, so it prevents the corrosion on the iron rods which are used in the RCC, reinforced cement concrete. Right, tobermorite gel. Tobermorite gel is the binding agent. This is the main binding agent because it having the large surface area and also high surface energy, binding energy, very high binding energy. Because of the high binding energy or surface energy and also surface area, which binds, this tobermorite gel binds aggregates which are used in concrete or mortar, etc., which binds because of the large surface area. For example, if we take the surface area of cement, 1 gram of cement having 3000 centimeter square surface area, అదే tobermorite gel తీసుకుంటే tobermorite gel surface area 3 lakh centimeter square, 3 lakh centimeter square area. Huge surface area. Compared to the cement, the tobermorite gel having the very high surface area and also very high surface energy, so that it easily binds all the aggregates which are used in the constructional applications like bricks, sand, gravel, iron rods, etc. This is about the tobermorite, so that it is responsible for ultimate strength of the structure. So C2S is also same. C2S reactions, the product, the foreign product is also same as C3S. Next, 2CaO SiO2 plus 4H2O gives rise to 3CaO 2SiO2 3H2O plus CaOH twice plus 60 calories per grams. Same tricalcium disilicate, hydrated tricalcium disilicate tobermorite gel. Right? It is also acts as a binding agent, but it take more time than the C3S. It take 28 days to complete the reaction, but C3S take 7 days to complete the reaction. Okay, so this is about the
setting and hardening of the Portland cement, how the chemical constituents involved in the hydration and hydrolysis reaction, what chemicals are responsible for setting, what chemicals are responsible for hardening, right? So simply cement plus water, when it become into plastic mass, that means paste, it is converted into metastable gel. This is crystalline products, right? Metastable gel is converted into stable gel, and it is converted into stable crystalline products by the setting and hardening of Portland cement. Setting and hardening due to hydration and hydrolysis of C3A, C4AF, C3S, C2S. Okay, so C3S, C4AF are responsible for setting, C3S, C2S are responsible for hardening. Okay, so by this way, setting and hardening reactions takes place during the when cement is mixed with water.